Okay, guys. So here I'm creating a new class, and the class name is working with frames. So right click on the project, and then new, and then class. Class name is working with frames, and then finish. Now you can see. So inside the class, I'm going with the main method, and the main method inside the main method, I'm launching the Chrome browser. Guys, screen visible అవ్వడం లేదా? హలో. Visible, sir. స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతా ఉంది కదా? Yes, sir. Yeah, okay. Message చేసినారు విజిబుల్ అవ్వలేదు. So guys, we all are know it will be launched the browser, and driver dot manage dot window dot maximize. So we all are know it will maximize the window. Now I'm using the driver dot get method. Which method it is? Get method. Get inside the double quotes. Here the URL is one second. Yes, the URL is https colon double slash demo dot automation testing dot in slash frames dot html. Now control yes. Guys, when I can run this program, now page was launched, and then should be maximize successfully. Now now you can see, guys. So actually I need to send keys here. I need to send keys here. Guys, ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు మనం? Yeah, using send keys. First we need to find the location, and using send keys we can handle this element. Right click and click on inspect,
and enable the inspector, then we can getting here one element, and actually the element was getting tag name is input. Directly we can go with the tag name, control C and control A. So how many matches? Two matches. One, two. So first match is input. Directly we can go with the tag name. Control A and control C. Copy and minimize the code, and so driver dot find element by dot tag name is the locator. It was getting directly tagged in double quotes, control V, and then dot send keys. Inside the double quotes, I am giving a Surya. I'm giving a Surya. And then semicolon. Now, when I can run this program, so you can see here in the whole page, this iframe demo, this box is separated here. Is it correct? Yes, sir. Yes. So inside the page there is a separate frame. So how we can declare it is a frame means, so you can see guys. Now we can see guys. So mm, how to identify a frame on a page. So how can we identify means, when we can, so you can see, right click on the specific element and check the all options. If you find an option like this frame or view frame source or reload, reload frame. The page includes frame. Okay guys, మనం రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్స్ ఉంటే అది ఫ్రేమ్ అయినట్టంట. సో యూజింగ్ స్విచ్ టు ఫ్రేమ్, యూజింగ్ స్విచ్ టు ఫ్రేమ్. Guys, one second, please take the screenshot of this page. Using switch to frame function, we can handle the. One second, I can share this.
Mm. Okay. So using switch to frame method, we can handle the frame. So we can handle in a three ways. One is a defining the index number of frame. Second one is defining frame name. Third one is defining frame element. Okay. Now here you can see, guys, when I can right click here. So you can see when I can right click in the outside the frame. What are the options we can see? View page source and చూస్తా ఉన్నాం and inspect option translate to English. But coming to inside frame, when I can right click here, guys, we can see options. Guys, ఏం ఆప్షన్స్ కనపడతా ఉన్నాయి? Reload frame. Hmm. Reload frame or view frame source. These two are we are getting not a problem. Okay. Now this element was in under frame. This element was in under frame. Okay. And then I can right click here. You can see we are getting that reload frame option. Okay, guys. Yeah, okay, guys. Actually, we can find if we are getting view frame source or reload frame, that element is known as frame element. Now, how can we handle? Number one. So right click and then inspect. Enable the inspector and this is the frame element. So you can see this frame is getting ID equals to single frame. ID equals to single frame. Now control C, control F. Now minimize the code. Then, so guys, before entering this case, I'm saying to handle the frame, we can use three ways. Three ways. One is by frame name. Now you can see driver dot switch to dot. Mm. Guys, you can see switch to frame index, switch to string name or id, switch to frame web element. Here I'm using string name or id. So here I'm giving the frame id inside the double quotes, control v and then semicolon. Now control yes. So guys, here I'm saying that first launch the chrome and maximize the chrome and open the url and you can switch from page to frame. ఉన్న పేజ్ లో నుంచి ఫ్రేమ్ లోకి స్విచ్ అయ్యి then you can perform this send keys. Now control yes. When I can run this program,
Guys, you can observe in before program we got a no such element exception. But now here keys was sended as Surya. Guys, observe చేస్తా ఉన్నారా? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now one way is completed. What is that way? First way is by frame name or ID. Okay. So and the second way is here I'm giving single line command. One first one is by frame name or ID, and second one is by web element Now we can see again. Come to the frame here. We can get a web element current node, and the tag name is iframe open at the rate id equal to single inverted comma and single and close. Guys, total how many matches we are getting here? One, sir. One, sir. One of one. And which element it was? And it was highlighting this overall frame. Overall frame. Now Control A, Control C. Now minimize the code. Here, how can we handle by element means? Can see web element, web element equals to driver dot find element by dot xpath inside the double quotes control v semicolon. Then we can say driver dot switch to dot frame, and second one. So you can see, guys, here you can see the options number 3. What is the option name? ఎవరైనా చదివి చెప్పండి ఒకసారి. One is frame int index, second one is frame name or id, third one Element. Web Element. element. web element. Now double click on it. So here I'm saying the web element name. So I'm giving a web element name ele. That's why I'm giving a ele. Now control yes. So guys, what it will happen? It will open the Chrome and it will maximize and it will open URL and it will switching to the frame element, switching to frame element, and it can send keys that Surya. Now here I'm running this program.
Okay, guys, we can observe here page was opening, and after the page open, it was send key says Surya. So, guys, this way we can handle frame. Now, minimize the code, and the third way is, guys, here I'm writing some matter. Third way we can handle by index. Index values changing dynamically. So we can use first two methods. Okay, guys, these are some theory points for handling frame. సో ఎన్ని వేస్ లో హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనేది నేను ఒకసారి గ్రూప్ లో పెడతాను ఇప్పుడు అది నోట్స్. Guys, go through with your screenshots. Done. Okay, guys. So this way we can handle the frame. So now we are completed the maximum concepts of Selenium. And after next class, we are going to discuss about the framework. The framework is nothing but a TestNG framework. The framework is Hello, sorry, ఏంటమ్మా? Hello. framework is nothing but Framework is nothing but a so in Selenium we are not getting any reports. In framework we are getting the reports, how many test cases pass and how many test cases fail and how many test cases skipped, and as well as we have a good execution reports and as well as good one step by step process. ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మనం చేసే వర్క్ రిప్రజెంట్ చేయడం ఎలా ఉంది, టెస్ట్ కు ముందేం జరుగుతా ఉంది, తర్వాత ఏం జరుగుతా ఉంది, టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎలా ఉంది అనేది త్రూ అవుట్ మనం దాంట్లో చూడొచ్చు ఫ్రేమ్వర్క్. నెక్స్ట్ గైస్, సో అండ్ మీరు దానికంటే ముందు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేసి రన్ చేయండి. ఓకే, సో ఇది అవ్వగానే నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ అనేది టుమారో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే గైస్, సో అండ్ బిఫోర్ దట్
ఒక 2 days క్లాస్ బంద్ చేసి అందరూ మాక్ ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ మాక్సిమం మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ జాబ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో అయినంత వరకు బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. రేపు మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాను, ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి. జస్ట్ ఓన్లీ క్లాసెస్ అంటే కుదరదు కదా. సో గైస్, సో అండ్ బిఫోర్ దట్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేసినాను, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి. ఓకే అండ్ ఓకే గైస్, అండ్ టుమారో వీ క్యాన్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైలీ ఒకరు మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి, 5 minutes అయినా సరే. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ద 100% ప్లేస్మెంట్స్. ఓకే, యా ఫైన్ గైస్. అండ్ టుమారో ఎవరో ఒకరు Sir, డిసైడ్ third అవ్వండి, day ఖచ్చితంగా ఒక 5. సారీ, సురేఖ ఏంటి సురేఖ? index value thought అర్థం కాలేదండి. హలో, third way, sir, by index values changing dynamically or two methods used, sir. ఇండెక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది, దాన్ని వాడొద్దు, అందుకనే థియరీ పాయింట్ రాసి పెట్టాను. సో ఇండెక్స్ డైనమిక్ గా చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది, సో 2 methods వాడాలి.